friends, welcome to Kovai Samayal. இன்னைக்கு நம்ம Kovai Samayal going to Madurai part 9 பார்க்கலாம். நம்ம ஏற்கனவே going to Madurai சீரிஸ்ல part 1, part 2, part 3, part 4, part 5, part 6, part 7, part 8 வரைக்கும் பார்த்திருந்தோம். சோ பார்ட் 8ல பாத்தீங்கன்னா நாங்க வந்து ஷாப்பிங் போயிருந்தோம். அந்த வீடியோ நம்ம பார்த்திருந்தோம். சோ அதுக்கப்புறம் நாங்க பீட்சா பண்ணோம். சோ பீட்சா பண்ணிட்டு நாங்க நைட் ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிருந்தோம். சோ இன்னைக்கு பார்ட் 9ல பாத்தீங்கன்னா நைட் ஃபங்க்ஷனுக்கு அப்புறம் நடந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். சோ இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நாங்க வந்து இன்னொரு கசின் சிஸ்டரோட மேரேஜ் வந்து தூத்துக்குடி சாயர்புரத்துல முடிச்சுட்டு அப்படியே கோயம்புத்தூர் வர மாதிரி பிளான். சோ இன்னைக்கு நாங்க எல்லாம் என்ன பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த vlogல நம்ம பாத்துடலாம். இது பாத்தீங்கன்னா காமராஜ் காலேஜ் தூத்துக்குடி. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நாங்க எங்க ஆண்ட் ஹவுஸ்ல இருந்து கிளம்பிட்டு இருக்கோம். வெட்டிங் ஃபங்க்ஷனுக்காக சாயர்புரம் போயிட்டு இருக்கோம். இங்க இருந்து கிட்டத்தட்ட 40 மினிட்ஸ் ஆகும் அங்க போறதுக்கு. போற வழில என்னெல்லாம் பாக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது பாத்தீங்கன்னா தூத்துக்குடியில இருக்கிற ஹார்பர். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா சால்ட் வந்து தயாரிச்சிட்டு இருப்பாங்க. அது வந்து ஹார்பர். சோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்ப பாத்தீங்கன்னா நாங்க வந்து பெட்ரோல் டேங்க ஃபில் பண்ண வந்திருந்தோம். சோ ஃபுல்லா ஃபில் பண்ணிட்டு அப்படியே நாங்க வந்து சாயர்புரத்துக்கு போயிருவோம். இன்னும் வந்து 20 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கு. நாங்க வந்து தூத்துக்குடில இருந்து சாயர்புரம் போயிட்டு இருக்கோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்ப பாத்தீங்கன்னா நாங்க சாயர்புரத்துக்குள்ள வந்துட்டோம். இங்க பாத்தீங்கன்னா கவுஸ் எல்லாம் கிரேஸ் பண்ணிட்டு இருந்துச்சு. அப்புறம் ரிவர் எல்லாம் இருந்துச்சு. ரொம்ப அழகா இருக்கு பாக்கவே. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்ப பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து பனானா ஃபீல்ட் இருந்துச்சு. அங்க வந்து பனானா க்ரோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பாத்தீங்கன்னா தூத்துக்குடில இருந்து கொஞ்சம் அவுட்டர் வந்து இங்க சாயர்புரம் இருக்கு. சோ வந்து கோயம்புத்தூர் அளவுக்கு ரொம்ப டெவலப்டா இல்லாதனாலதான் இன்னும் அந்த கொஞ்சம் அந்த வில்லேஜ் வியூஸ் எல்லாம் இருக்கு. சோ ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு பாக்குறக்கே. அவ்வளோ இதா இருக்கு. நம்ம கோயம்புத்தூர்ல இப்படியே பார்க்கவே முடியாது. ஆனா எங்க பார்த்தாலும் வெஹிக்கிள்ஸா இருக்கும். இங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் எங்க பார்த்தாலும் ரிவர்ஸ், கவுஸ், கோட்ஸ் அதெல்லாம் பார்க்கவே அவ்வளோ சூப்பரா இருக்கு. மனசுக்கு அவ்வளோ ஹாப்பியா இருக்கு.
ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நாங்க வந்து வெட்டிங் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்துட்டோம். சோ வந்த உடனே இங்க வந்து பஞ்சு மிட்டாய் அதுக்கப்புறம் பாப்கார்ன் எல்லாம் இருந்துச்சு, நல்லா இருந்துச்சு. சோ ஷெல்லியா பாத்தீங்கன்னா சாப்பிட்டுட்டு இருந்தா, நானும் இருந்தோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப பாத்தீங்கன்னா வெட்டிங் ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு சர்ச்ல. சோ நாங்க எல்லாரும் வந்து சும்மா சர்ச்சுக்கு வெளியே நின்னுட்டு இருந்தோம், சும்மா வந்து பாத்துட்டு இருந்தோம். அங்க வந்து வியூ நல்லா இருந்துச்சு. சோ ஷெல்லியா இப்போ வந்து ஒரு பஞ்சு மிட்டாய் கையில வச்சு சாப்பிட்டுட்டு இருந்தா, இங்க பாருங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்ச்சுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா நிறைய கோகனட் ட்ரீஸ் இருந்துச்சு, பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பரா இருந்துச்சு. வியூ வந்து இந்த நல்லா இருந்துச்சு. நான் இங்க நின்றுட்டு இருந்தேன், அது வந்து சர்ச். அதுக்கப்புறம் இங்க பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மரம் எல்லாம் நிறையவே வச்சிருந்தாங்க. வெட்டிங் ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சாச்சு. நாங்க வந்து கோயம்புத்தூர் கிளம்பிட்டு இருக்கோம். சோ சாயர்புரத்துல வெளியே போகும்போது பாத்தீங்கன்னா வியூ ரொம்ப சூப்பரா இருந்துச்சு. இது ஃபுல்லா வந்து ஒரு பெரிய லேக் மாதிரி. இங்க வந்து நிறைய வாட்டர் பிளான்ட்ஸ், அதாவது அக்வாட்டிக் பிளான்ட்ஸ் நிறைய வளர்ந்துச்சு. அப்புறம் நிறைய கோகனட் ட்ரீஸ் இருந்துச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப பாத்தீங்கன்னா சாயர்புரத்துல இருந்து நாங்க வந்து வெளியே போயிட்டு இருக்கோம். சோ இப்போ வெளியே போறதுக்குள்ள வந்து நிறைய நேச்சுரல் திங்ஸ் இருந்துச்சு, கோகனட் ட்ரீஸ், நிறைய மரங்கள் இங்க இருந்துச்சு. ரோட் பார்க்கவே அவ்வளவு சூப்பரா இருந்துச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஈவினிங் வந்து 6:10 ஆச்சு. சன் வந்து செட் ஆக போகுது.
அதனால வந்து நாங்க வந்து சீக்கிரமா போனோம். அதுக்கப்புறம் இங்க வந்து முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா நிறைய மவுண்டன்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு, ரொம்ப சூப்பரா இருந்துச்சு. அப்புறம் முன்னாடி ஒரு பஸ் போயிட்டு இருந்துச்சு. இந்த மவுண்டன்ஸ் எல்லாம் பார்க்க அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லா அவ்வளோ சூப்பரா இருக்கு. இப்போ வந்து நாங்க மதுரையை தாண்டிட்டோம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா நாங்க வந்து ஹோட்டலுக்கு சாப்பிட வந்துட்டோம். சாப்பிட வரதுக்கு முன்னாடி இங்க 2 கவுஸ் உட்காந்துட்டு இருந்துச்சு. நாங்க கார் சத்த கேட்டு கூட இது எதிரிக்கவே இல்லை, ரொம்ப டயர்டா இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். நான் எங்க கார் அந்த பக்கம் சுத்தி தான் நாங்க போய் நிப்பாட்டினோம். இது வந்து ரொம்ப சூப்பரா இருந்துச்சு. நம்மளுக்கு ராத்திரி ரெஸ்ட் வேணும் மாதிரி கவுஸ்க்கு ரெஸ்ட் வேணும். சோ அதனால வந்து அதோட டைம் யாருக்கு அவசரமோ விட்டு கொடுக்கல. பார்க்க கியூட்டா இருந்துச்சு ரெண்டும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஹோட்டலுக்குள்ள வந்துட்டோம். ஷெல்லியன் ஸ்டே வந்து லீஃப வந்து லைட்டா வாஷ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நாங்க வந்து பன்னீர் பரோட்டா ஆர்டர் பண்ணிருந்தோம். சோ வந்து நாங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் வரதுக்காக. ஹோட்டல்ல பாத்தீங்கன்னா யாருமே இல்ல, நாங்க மட்டும்தான் இருந்தோம், ஏனே தெரியல. ஃப்ரெண்ட்ஸ் பன்னீர் பரோட்டா ஃபைனலா வந்தாச்சு. நான் கூட கொத்து பரோட்டா மாதிரி பன்னீரை பண்ணி தருவாங்கன்னு பார்த்தா இந்த மாதிரி நான் மாதிரி பண்ணி அதுக்குள்ள மசாலா ஸ்டஃப் பண்ணி உள்ள பன்னீர் வச்சிருந்தாங்க. ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாவும் இருந்துச்சு, டேஸ்டும் ரொம்ப சூப்பரா இருந்துச்சு. இது ஓபன் பண்ணி காமிக்கிற பாருங்க, ரொம்ப சூப்பரா இருந்துச்சு, டிஃப்ரெண்டா இருந்துச்சு. இதோ ஷெல்லியன் ஸ்டே வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நானும் சாப்பிட்டு முடிச்சு ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். சோ ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். இப்ப வந்து ஸ்ரேயா ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிட்டு இருக்கா. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்க பாருங்க, இவ்ளோ பெரிய ஹோட்டல்ல யாருமே இல்ல, ஏனே தெரியல, நாங்க மட்டும்தான் இருந்தோம். இன்னைக்கு வந்து அவ்வளவா கஸ்டமர்ஸ் வரல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. சோ ஷெல்லியா பாத்தீங்கன்னா சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தா. சோ ஸ்ரேயா பாத்தீங்கன்னா ஃபில்டர் காஃபி குடிச்சிட்டு இருந்தா. இப்ப நாங்க பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து வெளியே போறேன் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு.
ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நாங்க ஹோட்டல்ல இருந்து கிளம்பிட்டோம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா நாங்க கோயம்புத்தூர் போயிட்டு இருக்கோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளவுதான் நம்மளோட கோயிங் டு மதுரை அட்வென்ச்சர் ரொம்ப சூப்பரா இருந்துச்சு. பார்ட் 1ல இருந்து பார்ட் 9 வரைக்கும் நம்ம ரொம்ப சூப்பரா என்ஜாய் பண்ணிட்டோம். உங்களுக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்க கோயம்புத்தூர் ரீச் ஆயிட்டோம். 10:26க்கு நாங்க ரீச் ஆயிட்டோம். ஸோ ரொம்ப டயர்டா இருந்துன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் வந்து ஸ்லீப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணி எல்லாரும் வந்து கிளம்பிட்டோம். ஸோ பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லலாம். நிறைய பேர் வந்து சொல்லியிருந்தீங்க ஐ வாஸ் சோ ஹாப்பி டு see your videos. நான் வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன்னு சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ. நிறைய பேர் வந்து மியூசிக் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ நிறைய பேர் வந்து எடிட்டிங் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு சூர்யான்னு சொல்லியிருந்தீங்க. நிறைய பேர் வந்து வீடியோ வந்து அந்த எடிட்டிங் ரொம்ப சூப்பரா இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ. உங்க சப்போர்ட்னாலதான் நம்மளால இவ்வளவு தூரம் வீடியோஸ் பண்ண முடிஞ்சிருக்கு. ஸோ நம்ம கோவை பப்பு சமையல் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ. ஐ வாஸ் சோ ஹாப்பி டு ரீட் யுவர் encouraging comments and keep supporting and keep watching கோவை பப்பு சமையல். ஸோ கமிங் வெட்னஸ்டே ஒரு சூப்பரான ரெசிபியோட உங்களை சந்திக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம கோவை பப்பு சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அண்ட் கோயிங் டு மதுரை சீரீஸ்ல நீங்க என்னெல்லாம் ஃபீல் பண்ணீங்கன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ஸ்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க. என்னெல்லாம் கரெக்ஷன்ஸ் இருக்கு, இல்லைன்னா நீங்க வந்து பார்ட் 1 பார்ட் 9 வரைக்கும் என்னெல்லாம் ஃபீல் பண்ணீங்கன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. கண்டிப்பா நான் பார்ப்பேன். This is your Surya signing off with Tata. See you. Bye bye.